Hey guys, welcome to another video where we are going to continue differentiation. In this video, we are going to learn about the product rule. So, if the function has to be differentiated where two functions are multiplied, how to work on this or how to differentiate that we are going to learn it. Hey guys, if you are not subscribed to our channel, please do subscribe. It gives a lot of support and encouragement to do with such a videos like this. Okay, chalo, let's start with the first question or the first rule that we need to learn. Okay, chalo, see here. If I have x square sin x, what do I have? X square sin x. If I have x square plus sin x, we know how to solve. We know how to solve or how to differentiate this. The first video we explained. First video we explained differentiate d by dx. It's like differentiate it. If you see d by dx, what you have to do? We have to do differentiate this and this. If there's a plus, we have to differentiate this. X square differentiation is 2x plus sin x differentiation is cos x. If there is a plus, we can do. If there is a minus, we can do. But what is there? It's a multiplication. What they're asking? They're asking you to differentiate this. D by dx of this. The multiplication in between this. So how to do this? See here. X square is there. Just to take x square. If it's a multiplication, take plus. X square is there. X square. Sin x is there. Write sin x. Now forget this. This thing we have to differentiate here. This thing we have to differentiate here. X square differentiation is 2x. Sin x differentiation is cos x. That's it. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. x square sin x ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. x square sin x, x square sin x, x square sin x ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದೊಂದಿದೆ, ಇದೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. Let's see another question. We have to differentiate d by dx of x cube cos x. So let's differentiate this. So what is the first thing we need to do? Write this here plus write this here. Cool. Next, this one we have to differentiate here. This one we have to differentiate here. So x cube differentiation, 3 will come front. X power 3 minus 1 is 2. And this we have to differentiate here. Cos x differentiation is c comes, we have to take minus sin x. That's it. This is called, if we have d by dx of uv, they call it as uv rule. We have to write u plus, then we have to write v, then we have to write differentiate this to d. U differentiation is u dash. U differentiation is what? U dash. V differentiation is what? V dash. Don't learn it as a formula. Just remember the funda, right? Just remember the technique, how I'm teaching you to remember. If there are two functions, write one function, write one function. Differentiate this function here, differentiate this function here. Close. I'll give you another question. Differentiate x power 4 sin x. Differentiate this. Write an answer. Pause the video, try it right now. You should be capable of doing this. Then only we'll go forward in the video. How to do it? Did you try? If you tried, then only watch. Otherwise, pause the video and try it. Okay, I hope you have tried. So x power 4 I have to write plus sin x I have to write. This differentiation here 4 into x cube. This differentiation here cos x. Close. Katam. Simple. Yes or no? We'll take some more questions that have come in your examination and we will solve that thing. Okay? Okay, chalo. What is the first thing we need to do? Pause the video and try these 1, 2, 3, 4. Try these 4 questions. 1, 2, 3, 4. Try these 4 questions. Pause the video right now. Try this. Try this right now. Pause the video. Try it. Don't watch the video next. There is no use of watching the video next. Solve these 4 questions. Now, pause the video and do it. I hope you have tried. Always watch our video with your pen and paper. Without pen and paper, don't ever try to watch our video. That's just a waste of time. Okay, chala. So there are two questions. There are two functions and they are multiplied. Function andre nu x consider avella functions ashte. X sin x. There are two functions. So they are multiplied. So I'll write x plus sin x. Is okay? Here differentiation here, this differentiation here. X differentiation is 1. Sin x differentiation is cos x. Close. 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 हो गया. Next question. X square sin x. ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. x square ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, sin x ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. Okay. This differentiation here, this differentiation here. So x square differentiation
2x. Sin x differentiation, cos x. Done. Simple. Right? Simple. Okay, next. X power 5 cos x. X power 5 cos x. X power 5 cos x. Okay, there are two functions. X power 5 plus cos x. This differentiation here, this differentiation here. Cos x differentiation minus sin x. X power 5 differentiation 5x power 4 plus. That's it. Okay, sin x and cos x. Sin x I will take here. Cos x I will take here. Cos x differentiation is minus sin x. Sin x differentiation is cos x. Close. Okay, now see here. This is the first function. This is second function. So first function I have to write as it is. Second function I have to write as it is. What is that? Cos x minus sin x. Okay. This differentiation here, this differentiation here. E power x differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ? E power x. If you have not watched our last video, please go and watch it. Idru differentiation illi. So differentiation of cos x minus sin x minus sin x differentiation cos x. Is that good? Yes. Now this is the first question. This is the second question. See, I forgot to tell you this question. This is a simple question has appeared in your DCET 2016. It is a question from 2016. Okay, this was simple question. See, this will get you full marks. So how to solve? Even you can solve this. Okay, I'll just solve here. First, I'll finish this question and solve in further this. Okay. So x cos x plus sin x. Cos x plus sin x. This is the first function, second function. X ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next ಈ function. Cos x plus sin x. ಇದರ differentiation ಇಲ್ಲಿ, ಇದರ differentiation ಇಲ್ಲಿ. So x differentiation 1. If you have x, so what is the differentiation? 1. So cos x plus sin x differentiation is what? Cos x differentiation is minus sin x plus sin x differentiation is cos x. Close. Is that good? Okay, ಈ question ಒಂದ್ಸತಿ further solve ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ e power x ನ multiply ಮಾಡೋಣ. So e power x plus into minus minus e power x into sin x, e power x sin x minus again we can multiply e power x cos x. Okay, plus again we can multiply this e power x cos x and we can multiply this minus e power x sin x. What are cancelling? See, this e power x cos x and e power sin x cos x get cancelled. Minus apple plus apple that get cancelled. So minus e power x is minus apple minus 2 apple minus apple is minus 2 e power x sin x. This is the final answer. See, minus plus that get cancelled. So minus 1 is how much? Minus 2. So minus this is minus 2 of whatever is there that I have written. Is that good? You can solve these 5 questions. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions easily. So product cool aa gaya. Product matlab multiply. Next we will do division. Okay. Next we are going to learn about how to differentiate if two functions are divided. So now when kalitivi, if I have d by dx of two functions, let's say x square sin x. d by dx andre eno differentiate ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನ ಇವೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. when they are a division. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. see here calm down and see. Whatever is there in the denominator, write it here and make it whole square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕ್ಲೋಸ್. ಬರ್ದ್ರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. sin x ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ sin x ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x, sin x differentiation cos x. Plus this is answer. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. Suppose d by dx of x square by cos x. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಚಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ
ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos x ಓಕೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಉಳಿದಿದೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿದಿದೆ ಮೈನಸ್ x. ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x, cos x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ sin x. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ಬರೆಯೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, d/dx ಆಫ್ u by v ರೂಲ್. ಏನದು u by v ರೂಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೈನಸ್ u ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ, v ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು u. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. u ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು u ಡ್ಯಾಶ್, v ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು v ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೆವರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. You have to remember the way that I am trying to teach. We call it as Hindi funda. Okay, so funda na nenpitkobeku. Okay, chalo, is that good? Can you solve? Yes or no? I'll just forget this part, take these two questions again, try to get to the same answer what I am getting. We'll do some more questions on this. Yes or no? Yes. Okay, listen here guys, see here. This is the first question. What is the first question we have to do? We have to differentiate d by dx of this. Again d by dx of this. d by dx everywhere, d by dx. We have to differentiate d by dx of this. We have to differentiate everything. Start this. Pause the video. Pause the video right now. Solve first, second, third, fourth. Solve these questions. Pause the video. If you not tried 4 questions, don't watch the few further videos at 5 minutes. ಈ questions ನ solve ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ next video ನೋಡ್ಲೇಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೂ ನಿಮಗೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, x ಇದೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಇಟ್. ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಮೈನಸ್, ಲೀವ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ x, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, sin x. ಟೇಕ್ sin x ಹಿಯರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ ನ ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಮೈನಸ್ sin x ನ. So sin x differentiation ಏನು, cos x. x differentiation ಏನು 1 plus. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, x into cos x, x cos x minus sin x into 1 sin x divided by x into x square is x square plus. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2x. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಲೋ ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ tan x ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, tan x ಹೋಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು x. ಸೊ x ಬರ್ಕೊ. ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1, tan x differentiation secant square x. Okay, ಇದು DCET question. DCET question year I think 2018 or 17 ಇದೆ. DCET question ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ x ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0, ಇದ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 1, 2 ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 0. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 plus 0 is 1, 1 into x plus 2 is x plus 2 minus x plus 1 into 1 is x plus 1 divided by x plus 2 whole square. So result ಏನಾಗುತ್ತೆ, x minus x 0, 2 minus 1 is 1. So 1 by x plus 2 whole square. DCET question. Is that simple? Solve ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಪಕ್ಕಾ? ಚಾಲ. Hey guys, if you like the way that we teach, please support us by liking this video and subscribing to this channel. And don't forget to comment your doubts in the comment section so that we can cover all those doubts in the next video. And don't forget to check out our entire video course. The link is in the description. And please share this video with your friends and help them as well. Thank you guys.
All the best.